everyone, merhaba, this is Ayşenur Altan. I'm in Taksim for an event, a gastronomic show. It's very hot today right now, a little bit breezy where I'm standing, but I knew I had to come because all my favorite cities are there with their tourism board. So I'm also going to go tomorrow. First, let's see what I saw in the show. Let's take a look. We are in the Hatay section, Hatay city right now. They have peppers. This is a pomegranate molasses, I think. Pepper paste. Merhaba. Şöyle. Titreyen süt helvamız. Meşhur. Bursa'ya özgü. Şef Bülent dükkanda. Harika. Ne zamandır yaban versini var Bursa'da? Bursa'da uzun zamandır var ama Bursa'da şu an için rekolte yoktu. Yani yeni çiftçilerimize fidan desteğiyle Bursa Büyükşehir Belediyesi Tarım Ağaçı İştiraki'nin fidan desteğiyle birlikte bunu rekolte Ne var içinde hamurun? Yoğurt, un, yumurta, çok az da tuz. Krep gibi özel bir hamuru var. Ve özel bir şerbeti var. Şimdi o şerbetle servis ediliyor. Ablacığım şurada. Buradan koy. Koy. Şöyle. Pekmezli bir şerbeti var. Ha, pekmezli. Pekmez artı şurup. Evet. Karnavaz pekmezi var. Bizim karnavaz pekmezimiz var. O pekmezle yapılan özel bir şerbet. Limon ister misin kalın alttan mı? Yok, üstten ben onu böyle indireceğim aşağı. Tamam okey. Yukarıdan aşağı. Aynen. Ha, şimdi Tamam, biraz limonu daha. biraz yukarı tut. Çok da değil ya, biraz. Biraz daha yukarı. Tamam, bekle şimdi. Bir dakika. Abi, deneme yapıyorum. Damla. Hadi hoş geldiniz. Tamam. Kameraya ikram edin. Teşekkürler. Siz alır mısınız? Teşekkür ederim.
Merhaba. İyidir, iyi gidiyor. İyi gidiyor değil mi? Güneş çok. Evet, evet, çok şey. Yarım az bir şey yok ama güneş hafif geçti. Aynen, aynen ya. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Markadan organik olarak geliyor. Hiçbir işlem yapılmıyor. Direkt kayısı çıktı, yaş kayısı çıktı an güneşe seriliyor. Ondan sonra yumuşatıldığında kayısı çekirdeği çıkartılıyor. Sonra tekrar güneşe seriliyor. Ondan aynen öyle. Şu yanında da kayısı çekirdeği yiyin. İkisi beraber çok lezzetli olur. So as you have seen, it was very nice to go there. I have seen some of the chefs, my friends, had arranged some meetings. We are planning to get together for filming, hopefully. Behind me you see the new Taksim Mosque. Unfortunately, I don't have much time, so I'm not gonna go there today. But I'm coming tomorrow again because I'm invited by the Trabzon municipality dinner, a traditional meal. I'm very excited about it. So waiting eagerly to come back tomorrow. Right now I'm in Fatih Mosque and we made some shopping. We also gonna see the bazaar a little bit, the street market, and then I'm gonna go to the event. Bakayım. Ha, burada tüpte mi yaptınız? Var değil mi? Güzel, afiyet olsun. Evet, aynı domatesi yaptık. Güzel. Evet. Soğanlı mı, soğansız mı? Soğansız bu. Soğansız daha biberli, Aynen. bibersiz ve soğansız. Biz de sabah yaptık soğansız. Evet. Güzel, afiyet olsun. Tamam.
I'm back home, my friends, and these are the gifts from the event. They are all specialties from Trabzon city. Cornmeal, hazelnut spread. This is 90% hazelnut puree with the addition of some sugar. Of course, tea is another specialty in Trabzon and also in Rize city. And of course, butter, Trabzon tereyağı, and cheese. This is probably the kolot cheese. And they are telling us to make kuymak, which is one of the well-known breakfast dish. And the three ingredients that you must have for kuymak is cornmeal, cheese and butter. I have the recipe on my channel, you can check. You can try it with other cheeses, but of course if you come to Turkey, make sure to get one of these. Sürmene, one of the district of Trabzon city, is famous with its knives, and I've got not only one but two. Thank you so much. I'm eager to go and do more about Trabzon city. And I have just received another gift from one of my followers from New Zealand, from dear Rob. This is lovely gift. I wanted to show you too because they are really, I think, special. These are vanilla beans. I think it is famous in New Zealand, pure vanilla beans. Vanilla pots again. These are vanilla bean powder. I have never seen this. They usually sell vanilla extract as far as I know, and they use alcohol, but these are pure, so they are really good. 100% vanilla beans. These nice chocolates from New Zealand, specialty again. Coffee supreme with coffee, caramel with saffron. They look all really special. I'm eager to try. Peanut butter and jelly. This is really another interesting chocolate. Even the packages are really beautiful. Thank you so much. And these are some candies with real fruit juice, pineapple. Looks really interesting. So I hope you enjoyed today's vlog. I am getting prepared for our trip. I have more surprises for you, my friends. So stay tuned. We're gonna go a lot of cities. We begin to work on that. I hope to see you in another delicious Turkish food recipes and travel vlogs. Bye.